ai hormonal acne anirak tawjakre 2015 da ama aduga 2018 da ama ado ahanba ai hormonal acne tawgiba matamda ai ngasigi video asidi aigi mamangi video da acne related oiba video ama semjakre aikoina acne treatment tawu matamda kari season gani kari season ro haibagi matangda adu aina face oil gi matangda khara panjaki face oil gi matangda yengning basing comments tawbiro haibada miyo kharna comments tawbire aduga aingonda su dm tawbire aduna sigi video asi aina makhata na semjabani ngasigi video asida karamba makhalgi skin type da karamba makhalgi face oil sizinagani aduga makhogi kanabasina karino hairiba oil asi karam haina aikogi skin da taigani haibara chingbagi matangdani ahanba aina face oil je mai da tayakpa matamda mi mayamna question da we engonda nang skin da oil tai do kaino mai da thau tai oidabani hena mai do marek thokla ani adagi adu tawrani ada tawrani haiba mi mayamna engonda haiki adubu aina khajiktang research tawba matamda oil ni kanabase aina thengna jakibadagi aina oil si sisna ba horokani aigi skin care da oil incorporate tawrpasi chahi manga sure aduna aina ngasi haijega dawriba oil sing asi market ta yam irai laina phangba aduga aikogi skin type ka aduga aikogi skin issue aduga chanaga da face oil singi matangdani oil ahum khak lei plant oil mineral oil aduga essential oil haina ana plant oil si pambi kudimakta yawi aduga si oil sina magi maru dagi sungba haitare maru sida antioxidants yawa nutrients yawa aduga vitamins sing yawa si singjina aikogi skin da yamna nourishing ohenba aikogi skin gi barrier da kana hanbada natana aikogi skin gi problem laiba any issues haidi particular face oil duga chanaba adududa hairiba oil sina aikogi skin gi problem du da mateng pangi aduga ani subada mineral oil si yamna marang kaina phangba aduga hongba products ni anamba product ki ingredient list ta thengnagani mineral oil si aduna haiba mineral oil si magi behavior si emollients oil haibadi mana aikogi skin da taiba matamda aikogi skin jireida laiba masagi marek mahau thokjariba moisture asi mana lock tawsalaga haidi magi moisture ji skin dagi paithokidana bagi damakta emollients sina aikogi skin jaida skin gi mathak saida layer amo ina cover tawraga lei natraga magi yauriba masagi hydration kari karama yamdo mangi dana bagi damakta mana lock tawsalaga thamme aduna anambana aikoina moisturizer gumba da thengnagani emollients se aikoina pot atangba cream gumba natraga any product ama leiba matamda magi ingredient list ta kaigma mineral oil sina magi top list ta yawba taragadi kitang section biu kaigino da aikoina pot se leiba matamda tangna leiraga cheap oiba ahongba products season aba taragadi adugi quality da compromise oirakpa yai aduna sisi maning singbiu mathang sidi essential oil je fragrance yauna bagi damakta aikoina product sing da happy edo haiba singsi lavender oil natraga citrus oil dagi anamba derive tawrokpa oil singjena oina season ai aikoigi products na manam lagna bagi damakta ado moisi season aba matamda yamna section biu kaigino da essential oil se phototoxicity wangi aduna aikoigi skin je essential oil je tairaga nusa da expose tawa matam aduki matik sokhali kaigino da magi phototoxicity se wang banina aikoigi nusa da thengba matamda highly sunburn ohele aduna direct essential oil skin da taibiganu dilute tawraga natraga karingba potsak amaga mix tawraga sisna view natraga the skin da aduki matik sokhan gani ai isamag sigi asoiba se thengna khre aina ahanba aina pimples tawpa matamda aina season akhre dilute tawdabida aina direct taibadagi aigi skin je hector sunburn oiraga ngangaga pura inflammate oiraga irritate oiraga skin do laikhre aduna ai isamag thengnabadagi haijabani aikoigi skin sina karigumba oleic acid hairiba acid asina aikoigi skin da yam hena yawbo taragadi aikoigi skin se oily oire kaigino da magi sebum production da imbalance oire aduga tukhong phulakpa adagi di marek mahau hena thoklakpa aduga chanap naba marek tholakpa aduna chingba se oleic acid na wangpa matamda oire si oirpa matamda akoina linoleic acid hairiba ingredient as yawbo product season gadabne linoleic fatty acid se kedoge haiba kan magi thau si yamna pai aduga taiba matamda aikoigi skin da irai laina chupsan aduga aikoigi skin da tongaga leitaba haita aduna aikoina linoleic fatty acid se aikoina skin da tairakpa matamda magi imbalance oirimba je balance oire aduga aikoigi oil control se mana tawreba aduna oily skin gi damakta di aikoina linoleic acid yawa product seasonaba je yam darkar lei samna haibada tea tree oil acne prone skin adagi oily skin gumba gi damakta di yamna kanai aduga ma se antibacterial properties yawani na aikoigi
skin da infected oil ga labor sing je mana disinfect awi mathang sidi grape seed oil sisu acne prone skin aduga oily skin gi damakta di yamna phaba oil ni ma se spot treatment haibadi uring thongi ba mafam du da dang tai ba atoba mafam da tai da ba adugi damakta di yamna phai tawbodabu ma se skin da tai ba matam da khachitang area du dry ohele adu erga su ma se masagi antimicrobacterial effect pi aduga ma se masagi natural preservatives ni mathang sidi apricot seed oil sisu oily skin aduga acne prone gi damakta phaba adna ma se yamna light oiba aduga aikhoi gi tu khong da haidi phunjan da ba oil ni aduga ma se masagi oiba natural vitamin E su yawi aduna aikhoi gi skin da taiba gi damakta di yamna nungai gani mathang sidi sensitive skin gi damakta ahamba da aina haizani mo oil si chia se yam sathi na phaba ingredients ne aduga ma se skin gi damakta di yam kana ba ingredient ne magi vitamin C kayam yauge haibada komla taret ta yauba vitamin C gi changdu sta yawe sensitive oiba skin gi damakta di yamna phai mathang asidi avocado oil haiba avocado oil magi pulp dagi magi masadu dagi sungba haitare maru du dagi sungba nataba aduna avocado oil si magi consistency ji khatang tharakani yamna hakachaba yamna dry oiba aduga irritated oiba skin gi damakta di avocado oil se yam phai khoi skin da smooth oily aduga fazana moisturization jepi avocado oil sina humsuba oil asidi aina khwai dagi pamjaba oil aiga fazana tinaba aiga loinaba aigi friend circle sing na di khangam gani si kari oil no haiba coconut oil ai coconut oil se adukki matik pame aigi khwai dagi pamjaba oil ama khalo hai gadi ai coconut oil angani ai coconut oil si khuding makta season jai hai tare ai hot oiling tauba adagidi moisturizer oina season ba hair mask oina season ba adagidi face pack oina season ba makhal mayam am da ai coconut oil season ai adum matam pomba da coconut oil sidi ai adum restock torga thame ado coconut oil se mana clock to sale aduna breakout laiba aduga acne yam thokan mi gi namakta di taigano haina recommend tawi acne sani rak to zakre 2015 da ma aduga 2018 da ma ado han ba ai hormonal acne to gi matam da ai dermatologist tana jaki aduga ai under medication da tha amuk leira matung da adum phakre magi scar nung le hobodu di ai thangai sengna harba da ai kari gumba skin care amata season khide adugi han ba hormonal acne to gi matam da di adugi matam da ai gi treatment se DIY face mask ai isana natural oiba ingredient mayam ama try tauki adu matamda aduga ai coconut oil si ai seasonal zaki aduga high ba coconut oil ase chumnagi coconut oil nate cold press 100% oil bi ai seasonal zaki mai da tai gi ba matamda i skin ga chana ruba high ga karigma breakout amata oi khide adugi mahuta ai skin da hena glow pi ba scar sing jo yam thuna phagi na khale ai gi damakta di adubu tawbudabu magi coconut oil si ma khedang magi consistency je thabani na ai exfoliation di toina tawi anirak natraga ahum lakti dum tawi week amada coconut oil season abani na ado ai sigi coconut oil se ai mi khudi makta di recommend taude kaigino da anambana mi sing se breakout tawgali ai isagi experience to share tawjabani ai gi damakta di chana jaki haibagi damakta mathang asidi dry skin gi damakta ahan bada olive oil si kaigumba oily skin natraga yamna breakouts oigan ba aduga tu khong yamna phungan ba mi gi damakta di season na biganu kaigino da magi consistency high aduna skin da taiba matam da hena tu khong da na clog ohengani aduga breakouts tu ohengani dry skin gi damakta di olive oil se yam phai ani suba sidi sunflower seed oil masagi oina magi vitamin E si yamna wangna yawi aduna aikoina taiba matamda aikoigi skin ki barrier asi mana mapangan kan khadhali aduga environmental pollution dagi yamna ngak thoi aduna sunflower seed sizu dry skin gi damakta di yamna fai ahum suba sidi sweet almond oil ma se yamna moisturizing oil aduga consistency sizu thai nungsana ka thekraba skin gi damakta di amuka na magi repair torpa gi damakta yamna kanai aduga ma se akoi gi cleansing tawbada su yamna nungaiba product ni siznaba matamda mathang asidi mature oiba khara hanoi shalakwa skin gi damakta haidare akoina hanoi shalakwa matamda skin si dry oil aduga masagi marek mahause mangki aduna karma makhalgi oil yengani haiba matam antioxidant properties se yamna yauba yengadabani ahanbada rosehip oil si masagi vitamin E yamna wangna yauzaba oil ni na rejuvenating oiba aduga masagi vitamin
A si wangna yauzaba oil ni masagi redne yawe aduna akogi aging skin aduga mature or skin gi damakta di yamna kane especially hyperpigmentation laiba adagi nusa mangal na kathekibagi akogi dark spots lehoba dark lehoba mayam singdo reduce tawda yamna kane mature or skin na thengna basi nusa mangal da expose tawbagi khuijalakpa sigumana chingbani aduna rosehip oil si yamna kane mathang sidi jojoba oil si taibada yamna nungai aduga skin da taibada irai line absorb tawe magi consistency si su sibam gi dumaina tawi aduna jojoba oil si jo aigi one of my favorite oil ni mathang asidi argan oil si skin da khakta nattana samgi da makta su yamna phai taiba matamda aduga moi si antioxidant properties khakta nattana vitamin E properties yamna wangna yawi aikogi skin se ahan oshalaigai mature oigai aikogi skin gi cell generation growth se handare aduna growth si daise hen hengat hannabagi damakta mating pangi aikogi skin gi barrier da yawi bit asi hanjan hanbada argan oil sina mating pangi aduga karigumba songi skin si oily oiba aduga yamna breakout togan bo oiragadi argan oil season biganu kaikino da mogi oleic acid se yam wangna yawi aduna hena aikogi skin da oily ohengani aduga karam haina sigi oil je laigani haiba matamda natural oiba organic oiba aduga cold press oiba oil sing yengbiyo sigumba oil je laiba matamda ahongba lairagadi haiba oil adu moina over process tawba natraga atopa ahongba components sing mix tawsalaga product to same ba yai adu oiragadi aikoina yengiba magi effective oigadawriba magi properties masagi natural yauzaba sing do aikoigi skin da phangaroi aduga haiba oil asi leira matungda karam haina season gani haiba matamda aikoina toner taira matungda serum taira matungda aikoina moisturizer tai dringai da oil asi aikoigi haiba skin type to ga chana ba du khallaga taibi ba yai karigumba somna leibiriba oil adu asengba magi natural ingredients to yauba taragadi aikoina yari makai atopa products singa mix tawbadasu magi dilute tawde aduga hena adum magi properties to mang da bidale aduna aikoina moisturizer ga mix tawraga taibasu yai aduga summer ni na karnagumbana moisturizer skip tawninga taraga high riba skin type ka chana ba oil adu yengaga aikoina moisturizer skip tawraga aduna taiba yai face oil aduna aduga sunscreen taiba kawbi kanu sunscreen do taiba taraga di sunscreen je masagi seal tawba ngambagi properties yawi aduna aikoigi nuksa mangal dagi protect tawgani aduga karigumba aina makeup tawba matamda aigi skin yamna fresh oiba aduga dewy look pamba taragadi ai oil si foundation ga natraga haiba bb cream any product aina taiga dawriba aduga mix tawraga ai taije aduna skin do hena glowing oiba aduga skin da taiba matamda irai line blend tawe aduna face oil si yamna versatile oiba aikoina makhal de sizna yaba product ni aduna face oil taiba matamda kibi kanu tawadabu haiba somgi skin type siga karamba oil ga chanai haibududi yengbiyu karigumba face oil yu chana da bataragadi adugi opposite oiba reaction thoglakani hauzik sigi video se yenga matungda somgi skin type da karamba oil do chanagani khangba taragadi makha da comments tawbiro aduga makha taba karamba makalgi video skin related or makeup related video yengingba lerga su comments tawbiro ai su shoidana mathangi video da senjarake thank you so much for today bye bye